Next question, very important question, multiple times repeated question. Arrange the following constituents in terms of their quantity in the atmosphere in descending order అని అడిగారండి. So first we will look upon the what are the constituents present in the atmosphere. So in the atmosphere, the atmosphere is a thin layer around the earth, and it consists of mainly 4 components. 1 nitrogen, which is around 78%, and then oxygen, which is around 21%, then argon 0.9%, CO2 0.03%, others remaining percentage, whatever the remaining percentage. So ఈ క్వశ్చన్ మనకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడిగారండి. సేమ్ APPSC ప్రిలిమ్స్లోనే అడిగారు, 22లో కూడా అడిగారు, 2018లో కూడా అడిగారు. ఆల్మోస్ట్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఏ సింగిల్ వర్డ్, అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ మేబీ చేంజ్ చేసి ఉండవచ్చు, లేదా సేమ్ కూడా ఇచ్చి ఉండవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమడిగారంటే అరేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అంటే తగ్గుతూ పోవాలి, హెవీ టు లో వెళ్ళాలి అండి. సో హెవీగా నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్ అండ్ CO2. నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఆర్గాన్ అండ్ CO2, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. రిమైనింగ్ ఒకసారి చూద్దామండి. నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ రావాలి, నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్ వచ్చింది, బట్ CO2 ఫైనల్లో ఉండాలి. ఆర్గాన్ ఇది కాదండి. సో నైట్రోజన్, దెన్ ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్ అండ్ CO2, ఇట్ ఈస్ అవర్ కరెక్ట్ కంపోజిషన్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండి. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఈ 4 పాయింట్స్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ డెఫినెట్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ట్రోపోపాజ్ అన్నారండి. సిమిలర్ అట్మాస్ఫియర్ క్వశ్చన్ అడిగారు. వి విల్ లుక్ అపాన్ ది ట్రోపోపాజ్ అంటే ఒకసారి చూద్దామండి, దెన్ వీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టేట్మెంట్స్. మనకు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్, ఇక్కడ ఎర్త్ సర్ఫేస్ చూసుకుంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ని 5 భాగాలుగా విభజించారు. హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 లేయర్స్. ట్రోపోస్పియర్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ట్రోపోస్పియర్ తర్వాత ఇక్కడ ట్రోపోపాజ్ వస్తుంది అండి. సో ట్రోపోపాజ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ అగైన్ హియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ తర్వాత స్ట్రాటోపాజ్ వస్తుంది. దీని తర్వాత మనకు మీసోస్పియర్, హియర్ ఐ విల్ రైట్ మీసోస్పియర్, థెర్మోస్పియర్, ఎగ్జోస్పియర్. మీసోస్పియర్, థెర్మోస్పియర్, ఎగ్జోస్పియర్. సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే రిగార్డింగ్ ట్రోపోపాజ్ గురించి కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు. వి విల్ లుక్ అపాన్ 1 by 1 అండి. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ వన్ థింగ్, దట్ ఇన్ ట్రోపోపాజ్ ఆర్ స్ట్రాటోపాజ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇక్కడ అండి, ఇక్కడ కూడా పాజ్ అంటేనే టెంపరేచర్ పాజ్ అయిందని అర్థం అండి. యాక్చువల్లీ దీస్ 5 layers ఆర్ డిసైడెడ్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండి. సో అక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ట్రోపోపాజ్ అన్నారు. దెన్ స్ట్రాటోస్పియర్లో కూడా సేమ్ కండిషన్. అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్స్, సీజనల్ వేరియేషన్ అకర్స్ ఇన్ ద హైట్ ఆఫ్ ట్రోపోపాజ్. ఈ యొక్క ట్రోపోపాజ్ యొక్క హైట్ సీజనల్ వేరియేషన్లో చేంజ్ అవుతుంది అన్నారు. వీ విల్ పాస్ అండి దిస్ స్టేట్మెంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్ జోన్ బిట్వీన్ ట్రోపోస్పియర్ అండ్ స్ట్రాటోస్పియర్. ఎస్, ట్రోపోస్పియర్కి స్ట్రాటోస్పియర్కి ఉన్న ట్రాన్సిషన్ జోనే ట్రోపోపాజ్, రైట్, 100%. ఇట్ లైస్ బిలో ది స్ట్రాటోస్పియర్ కింద ఉంది. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇట్ లైస్ బిలో ది స్ట్రాటోస్పియర్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ డౌట్ఫుల్ నేచర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ ఇన్ నేచర్ అండి. సీజనల్ వేరియేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద హైట్ ఆఫ్ ట్రోపోపాజ్ అన్నారు. డెఫినెట్లీ ట్రోపోపాజ్ జనరలీ ఇన్ నార్మల్ కండిషన్ high at the what is called equator and low at the poles.
At the same time, when the sun position changes from summer to winter, it also changes it at some places from earth height from the earth surface. But APPSC considered it as a correct option. So, as per the APPSC standards, it is true. Seasonal variation occurs in the height of tropopause. So, sorry, APPSC consider it as a wrong option. APPSC considered it as a wrong option, but as per my perception, as per my knowledge, it is true and it changes with respect to the seasonal variation. And but I am giving the answer as per the APPSC answer that option 2 and 3 only right. And దీన్ని ఒకసారి మీరు మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. విండ్ ఇన్ ది నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్ డ్యూ టు అని అడిగారండి. సో యాక్చువల్లీ విండ్ మనకు కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దేర్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. వెన్ ఎర్త్ రొటేట్స్, let's consider it as a shape of the earth, and it is a equator, 0 degree latitude equator. When earth rotates from west to east, the force, what is called the force appears on the atmosphere is like the deflecting force, and that deflecting force deflects the winds in different particular direction in the northern hemisphere and southern hemisphere. In the northern hemisphere, it deflects towards the right of their original direction, and in the southern hemisphere, it deflects left, what is called left with respect to the original direction of that particular wind. So first of all, I want to clear that wind is a movement of air from high pressure to low pressure. Wind is nothing but movement of air from high pressure to low pressure, and due to the earth rotation there is a force acts upon it that is called Coriolis force. This Coriolis force deflects the wind towards the right direction in the northern hemisphere and towards the left direction in the southern hemisphere, and Coriolis force is 0 at equator and maximum at poles. This question has been asked in the 2024 UPSC prelims examination, that Coriolis force is maximum at equator or poles by changing the nature, what is called equator and poles. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగారండి, Coriolis force ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అని. సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మ్యాక్సిమం ఆన్సరింగ్ ది ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కానిస్టేబుల్ టు యూపీఎస్సీ. ఇక్కడ మనం ఆప్షన్ చూద్దామండి. విండ్ ఇన్ ది నదర్న్ హెమిస్ఫియర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్ అంటే డ్యూ టు Coriolis ఫోర్స్. దేనివల్ల అని అడుగుతున్నాను అండి. Coriolis ఫోర్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూ టు ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్, rotation of the earth, right answer. At the same time, we will look upon other options. Temperature variations, no. Presence of higher land surface, no. Shape of the continents, no. It is due to rotation of the earth, and this rotation of earth creates Coriolis force, and Coriolis force bends winds in the right direction in northern hemisphere. And then doldrums extend on both sides of an adigarandi. First we'll understand doldrums. Doldrums ante enti okasari chuddamandi. Doldrums, if you take the same example of the earth surface, let consider it as the shape of the earth, geoid, and it is an equator, 0 degree latitude, bhumadhya rekha antarandi, equator. So at this place sometimes there is existence of still and calm air. I am saying the word air, not the wind. So actually wind means moving of air from high pressure to low pressure, but air existed without moving, still and very calm. So that creates what is called stagnation of the ships in the international what is called trade on the oceans, and it occurs mainly at the places in and around equator. So it occurs in and around equator, so here and here. So the concept of still and calm air surrounding to the nearby the equator is called doldrums. And so this still and calm air is known as doldrums. Here options are very clear on the both sides of simply equator.
Tropic of Cancer, no. Tropic of Cancer is about 23.5 degrees northern hemisphere. Northern. Tropic of Capricorn, this is 23.5 degrees south. Arctic Circle, it is about the 66.5 degree north. Equator, yes, on both sides of equator, it is our right answer, 0 degree latitude. I hope you understand the concept, and we'll go to next question. The next question, the Suez Canal connects. So we'll understand the concept of Suez Canal, then we come back to the questions. And Suez Canal present in the Egyptian peninsula, some part of Egypt. So if you take the map of Africa slightly, and here Egypt connects with the Asia, this larger part of Asia, that is called West Asia. Here will be the what is called Israel, Lebanon, Jordan, and so on countries, Saudi Arabia, etc. So here small patch of sea, that is called Red Sea. ఇలా ఉంటుందండి ల్యాండ్, ఇక్కడ రెడ్ సీ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఇండియన్ ఓషన్, ఇక్కడ మెడిటేరేనియన్ ఓషన్. ఇక్కడ వరకు ఏముంటుంది అంటే ఇది యూరోప్, ఇది ఏసియా, ఇది ఆఫ్రికా, ఇక్కడ మెడిటేరేనియన్ సీ ఉంటుంది, మెడిటేరేనియన్ సీ. Mediterranean Sea ఉంటుంది. So the question is very simple, the Suez Canal connects which two parts అంటే it's very simply the between Red Sea and Mediterranean Sea, between Red Sea of Indian Ocean and Mediterranean Sea of what is called that particular region. The answer చూద్దామండి. The Baltic Sea and Pacific Ocean కాదండి, Mediterranean Sea and Atlantic కాదు, Baltic Sea and Mediterranean కాదు, Mediterranean Sea and Red Sea. Yes, this is our required answer. In the last 2 or 3 years, there is a phenomena called, there is a blockade of Suez Canal due to a ship called Evergiven or Evergreen. That ship blocked the entire 4 days of the movement of the goods or ships between Red Sea and Mediterranean Sea, which resulted in the international trade deficit or international trade damage. Okay, and we will go to next question. The next question, which of the following is not a warm current? So here directly asking that to identify the which of the following is cold current indirectly. So first I will explain the what are ocean currents. The cold currents and warm currents are ocean currents. What is ocean current? Movement of air in the ocean in a particular direction regularly is known as ocean currents, and there are two types based upon the temperature, that they are called as warm water current, warm ocean currents, at the same time cold ocean currents. So here he want to identify the cold ocean current. We will look upon only one. So if we take the same example of old map, roughly consider it as it is Southern America and it is Northern America. Sorry, roughly I am drawing. So here Europe, Africa, Australia and Eurasia. If we consider the equator is flowing here, so always the warm water currents move away from equator. So warm water current move away from equator. So they will move away from equator like this and like this here. At the same time it will move upward also. Here will be Kuroshio current, if we consider that as a Japan. And the cold water currents move towards the equator, I will give arrow marks here. It will move away, it is Agula current, Kuroshio current, Gulf Stream, what is called Brazil ocean current, warm ocean current. At the same time cold ocean currents come towards the equator, Peruvian or Humboldt, Labrador, Oyashio, what is called here West Australian ocean current.
So these are some examples, and we'll look upon what is the given here. Agula current is a warm here. It is here. It's a warm water current. It is not cold. So it is warm ocean current. And Humboldt current. Humboldt current is another name known as Peruvian current. Peruvian or Humboldt current. It is cold ocean current. So it is our required answer. We will look upon other options also. Brazil current. This is Brazilian current. Brazilian. It is a warm ocean current. Here Kuroshio. It is a Kuroshio current. Kuroshio current. It is a warm water current. It is nearly Japan. So it is also warm water current, warm ocean current. So our required answer is cold ocean current. Not warm means cold ocean current. Humboldt current, it is also known as Peruvian current. And if you remember, it is the current responsible for the what is called change in rainfall in India by the process called El Nino and La Nina conditions. And this is the major current that what is called that changes the order of El Nino and La Nina condition, and that affects the Indian climatic condition. Next question. Which of the following has the highest albedo అన్నారండి. First we will understand what is albedo. What is albedo? Is the amount of reflected sunlight, percentage of reflected sunlight. So when a sunlight falls upon a surface, it reflected some amount of what is called sunlight, and this reflection is known as albedo. And which surface has the high albedo means snow is high, then ice, then sand, then grass, and finally then water. This is the order, and water has very minimum of albedo and snow has the maximum of albedo. Both are same water but with different physical form. So you should remember this formula from high to low. The forest also lies in between grass and water. So our answer is highest albedo is with the snow. That's why with the climate change, if snow melts, it will create what is called additionally multiplying factor upon it by absorbing more heat and thereby creating more global warming and more what is called cascading effects. Then next question, Andy. Zulu tribes are found in. Zulu tribes is an indigenous tribe present in South Africa. Zulu tribes are indigenous tribes present in South Africa. So here the answer is very direct. So that's why South Africa. We will go to next question, Andy. The next question. Match the following with the crops and their respective state, and we will directly match there, and I will give at the same time some hints. Ikkada clear ga here has given 4 different crops and state. So we will look upon from the bottom. Rice are majorly found in 3 or 4 main states: Punjab, Haryana, UP, West Bengal, Andhra Pradesh, etc. So West Bengal is known to be the most of the cases is rich in the rice production. Second, ragi is a millet. So Karnataka is in number 1 position in the production of millets. So the Karnataka is the right option. The groundnuts, Gujarat is number 1 in producing the what is called groundnuts. And then barley, Uttar Pradesh. It will change with respect to time also. It will change. It is like
economic survey giving about the production of the food grains, about the production of the commercial crops, etc. It will change over a period of time, but largely they are unchangeable. Like some parts of crops are unchangeable. For example, the black soil is very famous for cotton production, and the cotton production is majorly present in the what is called Maharashtra and Gujarat region, etc. So here options are 2, groundnut 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. This is our required answer, and you don't worry about this. It will change according to the as per Economic Survey of India. Okay, done. The next question, I think the final question of geography. Which one of the following Islamic countries is predominantly of Shia sect? Shia. So in the Muslim population, there are two sects, two divisions. One is Shia and Sunni. So what is the difference between Shia and Sunni branches of Islam? Is nothing but Shia believes that only God and Muhammad Pravakta will be the final to what is called to receive the respect, prayers and higher position, honor in the Islamic religion. So only God and only Allah plus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is known as Muhammad Pravakta. At the same time, Sunni considers the followers of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, what is called Muhammad Pravakta, they are called caliphs also. Some caliphs also get honors. Caliphs also get, in addition to their honor, at the same time they will follow some traditions of Dargah, Sufi saints, etc. But most of the cases they will be very orthodox. If we consider it as there are more orthodox, and they became liberal. At peripheral, I am giving the peripheral differences, and it is not subjected to 100% correct always, but most of the cases 99% it is true. And the only renowned country where Shia sect present in the world is Iran, that is called Persia. Not Prussia, Persia. Old we call it Persia, now presently Iran. So our answer is Iran andi. I hope you got right explanation. Wherever I have given, wherever I have got the factual question, I have given very less explanation, and wherever there is a requirement of the concepts like Earth's interior discontinuities, wherever the concepts called climate change, wherever the concepts called El Nino, La Nino, I have explained more. Wherever there is a factual question, I explain, and one or two questions I miss, but it is actually true because I am representing the true aspirant. So I am not a PhD holder in geology, and in order to give a scope to all the students and beginners, that this question is difficult to everyone also. I hope you understand. If you get anything doubts, please make a comment. I will do upon the clear video on that particular topic. Thank you, Andy. Please do like, share and subscribe.